హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Srilathavlogs. ఈరోజు నేను చేయబోయే వీడియో వచ్చేసి ఎగ్ బిర్యానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఈరోజు చూసేసేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎగ్ బిర్యానీకి మనకి బాస్మతి రైస్ తీసుకుంటున్నాను. బాస్మతి రైస్ అయితేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నేనైతే 2 గ్లాసెస్ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను. ఇది బాస్మతి రైస్ 2-3 సార్లు నీట్గా వాష్ చేసేసుకోవాలి. ఓకే అండి, మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాము. ఒక గిన్నె పెట్టుకుందాము. ఫోర్ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను. 4-5 అయినా పర్లేదు. ఈ వాటరు బాయిల్ అవ్వాలండి బాగా. ఓకే అండి, వాటర్ బాయిల్ అయ్యాయి కదా. ఇప్పుడు మనము బిర్యానీ ఆకు వేసుకుందాము, సాజీరా వేసుకుందాం, లవంగాలు, ఎలాచి, అనాస పువ్వు, చెక్క, స్టార్ పువ్వు, బిర్యానీ ఫ్లవర్, కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాము. బాస్మతి రైస్ వేసుకుందాము. టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము. ఈ బాస్మతి రైస్ 75% కుక్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి. ఈలోపు మనం మరొక స్టవ్ మీద ఎగ్ ఫ్రై చేసుకుందాము. స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం, ప్యాన్ పెట్టుకుందాం. టూ టేబుల్ స్పూన్ అంతా ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు కారం వేసుకుందాము. 2 టేబుల్ స్పూన్ అంతా కారం వేసుకుందాం. అలాగే పసుపు వేసుకుందాం. సాల్ట్ వేసుకుందాము టేస్ట్కి సరిపడా. ఎగ్స్ వేసుకుందాము. ఎగ్స్కి ఇట్లా స్పూన్తో ఘాట్లు పెట్టుకోండి, లేదంటే చిటపట అంటాయి, ఎగ్స్ పేలుతాయి. ఎగ్స్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. రైస్ చూసుకుందాము ఒకసారి. ఇంకొక 2 మినిట్స్ అయితే రైస్ కుక్ అవుతుంది. మనం పట్టుకున్నప్పుడు రైస్ ఇలా విరిగిపోతూ ఉడికినట్టు, 75% అయినట్టు. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని అంతా స్ట్రెయినర్లోకి తీసేసుకుందాము. రైస్ని మనం స్ట్రైనర్లోకి వంపేసుకుందాము.
ఎగ్స్ ఫ్రై అయ్యాయి కదా, ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము. ఓకే అండి, ఇదే ప్యాన్లో మనం హోల్ గరం మసాలా వేసుకుందాము. ఉల్లిపాయలు 1 కప్పు, పచ్చిమిర్చి 4-5 సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాము. అల్లం పేస్ట్ అండి 2 టేబుల్ స్పూన్, వన్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 2 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్. ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము. జీడిపప్పు వేసుకుందాము. కొద్దిగా పుదీనా, కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఎగ్స్ వేసుకుందాము. కలుపుకోవాలి, బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనము పెరుగు వేసుకుందాము. 1 కప్పు పెరుగు, ఒక్కసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకుందాము. ఒక 10 మినిట్స్ వరకు మూత పెట్టుకుందాం. ఎగ్స్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము. ఓకేనా, తీసుకున్నాం కదా మసాలా అంతా. ఇప్పుడు కొంచెం మసాలా ఇలాగే అడుగున ఉంచేద్దాము. ఇప్పుడు మనం రైస్ వేసుకుందాము. కొంచెం రైస్ వేసుకొని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకుందాము. అలాగే కొద్దిగా పుదీనా, కొద్దిగా కొత్తిమీర. నెక్స్ట్ ఎగ్స్ వేసుకుందాము. మిగతా రైస్ని కూడా వేసేసుకుందాము.
ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, పుదీనా, కొద్దిగా కస్తూరి మేతి, ఫుడ్ కలర్ వేసుకుందాము. ఒకవేళ మీకు ఇష్టం లేకపోతే స్కిప్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఒక 10-15 మినిట్స్ దమ్ చేసుకుందాము మూత పెట్టేసుకొని. చూద్దామండి మన ఎగ్ బిర్యానీ ఎంతవరకు వచ్చిందో. చూసారా, రెడీ అయింది మన ఎగ్ బిర్యానీ. చూడండి ఎంత పొడి పొడిలాడుతుందో రైస్ కదా. ఎగ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఎంతో సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఎగ్ బిర్యానీ రెడీ. మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.